married, but I'm in love with another man. Horizon TV, the beacon for the nation. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chilea utapata mwana si wako. Kwa majina ni Muhammad Obura na hii ni Sabah Show. Na bila shaka vijana ni uongozi na uongozi ni vijana, ni kauli ambayo ipo kule mitaani. Lakini vijana wengi wanasema kwamba wananyimwa nafasi ya kuweza kuwa viongozi. Hasa kunazungumzia viongozi ama uongozi wa siasa, kuna uongozi wa kidini na viongozi ama uongozi mbalimbali. Lakini wengi wamedadisi kuwa nafasi hizi ambazo vijana wanaweza zishughulikia vizuri hawapati nafasi ya kuweza kuzihudumia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awamu ya pili ya kipindi cha Active Jumatatu na nahodha wako Muhammad Obura, ikiwa ni siku ya Jumatatu ndani ya Horizon TV kurunzi ya taifa. Tayari kosi changu kishajaja studioni, namuona Edwin Nairo ambaye tumekuwa naye katika masala ya spoti. Ulikuwa naye Ibtisam Jamal mkidadisi magazeti, habari ambazo zimekuwa zikiangazwa katika majarida yetu mbalimbali. Mambo mazuri? Ingine ya kufedhehesha, ingine ya yepi ya kufedhehesha? Kama ubadhirifu wa fedha, utumizi mbaya wa mamlaka, ukiona ambapo ni siasa tu kuamka uchao. Mamlaka ya utumiwa vibaya. Yes, utumizi wa mamlaka mbaya, swala ambalo linawezwa kuwekwa mtu ndani na akafungwa. Wakili Leila, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ndio nimekuwa kwamba leo ni Kiswahili na anataka kuona kama utamshinda, na mtakuwa nashinda nitakuwa nampa takrima. Mambo mazuri? Mazuri ni mengi. Mazuri ni mengi kama yepi? Hatujaweza kuona kwa muda mrefu. Ama nimekufunga. Haya. You good? Yeah, I'm good. We are tamaking as the youth. We are really struggling. It's been a minute. Yes, so hatujaonana mazee. It's been a minute mazee. Here I am now. Long time mazee. Hata kasimu tu mazee. Ati airtime hakuna bana. Kenya imesota. The only thing we can afford right now is, kutuma place call me kidogo. Reverse call. Safari kwa mambo. Simpigina reverse call. Ama or when we get to where there is free wifi. Yes. Na bila shaka mtazamaji kwa kwamba uweza changia kipindi hichi kwa kutoa ujumbe mfupi kwa nambari 21951 21951 ama tupige simu nambari ikiwa ni 0754707707 ama katika mitandao yetu maridadi sana ya kijamii: Facebook Horizon TV Kenya, Twitter Horizon TV Kenya, Instagram Horizon TV Kenya. Nikisema Leila, viongozi wengi sana ama katika tuzungumzie viongozi ama uongozi wa siasa, tumeona kwamba vijana wanajitokeza kuweza kuwania viti mbalimbali vya kisiasa. Mfano mzuri tumeweza kuona katika uchaguzi mdogo wa Kibra, ambao vijana wengi sana, yani nitasema kama 90% ya wale ambao waliweza kujitokeza kuweza kuwania kiti cha ubunge wa Kibra kwa ni vijana. Ishara kwamba it's high time vijana kuweza kuchukua nafasi za uongozi katika taifa la Kenya. The time is now, because as we were growing up, we were told that you are the future leaders, you're the leaders of tomorrow. So are we still the future or no? The future now the future is now. And this is the time where as the youth you're supposed to rise and support each other, because I'm looking at a scenario where come 2022 we'll have close to 3/4 of leaders being the youth, because at the end of the day we are the greatest majority. We are the ones who are the highest stakeholders in this country. So at the end of the day we need to be the people in office, because we have the skills, we have the education, we have the experience, we have what it takes. Do you have the experience? Maana nasema kwamba vijana lazima muone jinsi ambavyo wazee wanafanya kazi. Niposa nyinyi mweze kufanya, manake lazima mpate ule uzoefu. Do you have the experience? We have two sets of experience. Number one, when it comes to academia, the youths have been educated.
When you look at the percentage of the youth who've gone to university compared to, let's say, 30 years or 40 years back, right now we have the highest number of the youth who've been educated. So we have the knowledge, we have the education, we can run the office. Number two, we have the tarmacking experience. With the education experience. Just go on. Yes, so we have the tarmacking experience, of which it has come to that point where we are seeing the leaders who are in office, they're not doing much to help us. They're not doing much because right now everybody is crying. Talk about the bad state of economy. Let's talk of corruption. Let's talk of all those things, the vices which are happening in this country. Because when you look at the moral fabric of this society, clearly, in Asia, we have nothing to look at right now. So we have been taught by our leaders to the point of now we are saying we have had enough. Because they think that they are leading us, but they are not. They're actually looking at their selfish interest. How many youths right now are wallowing in poverty? Yet they've gone to school. Let's look at the number of youths. When you right now, wengine ni mawakili, engineers, but wanatembea wana mkokoteni wakiuza maji. Why? Why do we have such things happening? Yet we have elected leaders. And on top of that, wanatutumia vibaya. Si vijana tunafanya nini bwana? Sisi 2022 we rise. We rise and we say that we've had enough. There's no way watu wamezeka jamani. Look at what the president has been doing to us. Hapo nilikuwa nakuja. Hata usijali. Hapo nilikuwa nakuja. Maana tunasema kwamba sisi ndio viongozi wa sasa hivi, Edwin. Lakini jaribu kuangalia kuna baadhi ya nyadhifa mbalimbali za serikali ambazo lau wangepewa vijana, nadhani kutokana na zile nguvu ambazo vijana wako nazo, I think vijana wana majukumu mengi. Hata kama ameoa ana watoto kama 10 ama ngapi wajukuu to take care of, ishara kwamba they have enough time kufanya kazi ambayo wamefanya nini, wameweza kuteuliwa kufanya. Lakini tuweza kuona rais akiweza kuteua baadhi tu ya wazee ambao wameweza kustaafu kuweza kuendesha ama kuwa viongozi katika sekta mbalimbali ya serikali. Ili jambo sijui ulionaje? Nini nafanya vijana wasipewe nafasi hizi? Unajua it also comes down to, unajua like nikiweza kutumia mfano ambayo mwenzangu ametumia ya rais. Unajua rais ni kama mfano kwa sisi wote wananchi. Yeye ndio main policy determiner. Akisema vijana wapewe nafasi za ajira, vijana watapewa. Lakini akisema na katika matendo anaweka wazee waweze kurun affairs za youth. Sasa vijana you're not accountable. Hiyo ni inakuwa contradictory. You know, or speaking from both sides of the mouth. But again, sisi kama vijana lazima tudhihirishe kwamba tuko tayari kuchukua nafasi ama nyadhifa za uongozi. Na ninaona kwamba vijana katika hii nchi ya Kenya wako tayari kuchukua nafasi za uongozi. Vijana wako tayari? Vijana wako tayari. Mbona wachukui nafasi? Kwa sababu mbona nafasi hizi pia wazee? Wakati wetu sasa, wacha hizi za nomination and appointment hizo ni jinsi rais anavyopenda. Lakini labda zimefanyika juu labda vijana hatujamuonyesha rais kwamba akitupa jukumu hili tutalifanya jukumu hilo kwa uwazi. Kuna vijana wamefanya vyema sana katika biashara. Si vijana wote wako na they are not able to, you know, productively deliver on appointments and mandates, because again we have watu wazee pia wenye wametekeleza kinyume cha katiba, kinyume cha sheria, wamefuja pesa za umma. Hao ni wazee. Na nani wamekuwa kiiba? Unajua mwenzangu alisema kwamba kuna hii kitu inaitwa tarmacking. Unajua vijana wametarmac until you know like they're just on the brink. You understand? They're just a trigger away. And a time is coming when young people in this country are going to get tired. And when they get tired, it will be a bad scenario than what even happened in 2007, 2008. Because right now, the country is struggling. Young people are left at the mercy of no one. A young person cannot walk into a bank and get a loan. Bank have classified young people and small businesses and medium businesses as high risk. So it becomes hard to even secure a loan facility. So what happens wakati ambapo vijana wanaona kwamba there is no one to defend us? You understand?
So isha kwamba kuna mtu wa kushughulikia masuala ya vijana. Vijana katika hii nchi wametelekezwa na kuachiwa to negotiate their own way upwards. And when young people will take control of this country's leadership, this country, I think, will be a different country, because we are getting tired. Obviously, we are getting tired. You understand? Because in the Arab Spring, it only took one person, Abu, to take his own life. That was the beginning of it all. Leila, jambo ambalo lanishangaza ni kwamba asilimia kubwa ya wananchi katika taifa hili ni vijana, na kwa kwamba vijana wengi hawapati nafasi katika nyanja ya uongozi, na sisi ndio tupo wengi. Wadhani there's no way labda vijana wanaweza panga ama tutakuja na mikakati ndio kuhakikisha kwamba okay, ndio vijana wanataka kuwa viongozi lakini system yetu inakataa. So what are we supposed to do as youths? Unaona? To make sure that tunapata hizi post ambazo tunazitaka za uongozi. You know, Mohammed, one of the problems that as the youth we are facing when it comes to politics is that you have to subscribe to a political party. These political parties, they require a person to do or to deposit money. As a youth, I haven't been employed for the longest time. They want me to give them 1 million, 2 million. Where will I get that money from? Absolutely nowhere. When you talk, as he has stated, right now acquiring a loan as a youth has become something that is close to impossible. Yes, we have policies, we have legislations which have been put in place. We have the National Youth the Enterprise Fund. All these things, we have the Ministry of State for Youth Affairs. We have departments which have been set to safeguard the interests of the youth. But it's unfortunate when we have the old people who are still sitting in these positions. That's why we had corruption scandal in the NYS. Reason being, it is not about them. They're not safeguarding in interest there when it comes to the youth. They're looking at their own selfish interest. So what happens to us? As he has stated, we are left at the mercy of no one. There's no one to fight for us as the youth. Political parties, they're frustrating young people extremely. Where do they want us to get the money from? So already in its own self, we have the system frustrating us, individuals frustrating us, and leaders frustrating us. So at the end of the day, we are left tarmacking the streets, wallowing, tukiongoja kupatiwa 50 ya kwenda kurusha mawe. It's a sad state of affairs, but that is what is happening. Something very important that I would want to reiterate. Biashara Fund, the Major Youth Enterprise Fund, Youth Development, those things. You understand? Biashara Fund. How many youths have benefited from Biashara? Now listen to this, and then you'll ask that question. If Leila and myself go to that Biashara Fund, the first thing they'll ask us is a collateral. So where does Leila and myself get a collateral? If not, we offer ourselves. You understand? So this loan is actually just another conventional loan, because it should be more of a welfare loan than a conventional loan. Because if we go there and they ask us to bring a logbook, they ask us to bring a title deed. Experience hapo vijana kuna ni kutama. To bring mkokoteni. You understand? Vijana ana anything. Yes. Nothing. You get collateral tunatoa wapi? Atatoa Collateral. Our parents are poor. We are fighting so hard to break away from the yoke of poverty. But when you go there, they tell you, hey, look, you'll keep yourself there until you bring something substantial. Right now, even if you went to negotiate with somebody to be your guarantor, you understand? They first ask you to bring 6-month bank statement. So how can you bank what you don't have? You understand? You're not employed. Yes, you understand? So look at this. Leila and myself, a while ago, are thinking, if we did something, you see, like right now, emphasis is on TVET, skills and everything. Nobody's talking about graduates. Graduates after are graduation. Yes, that's up to you. That's up to you. You understand? So it's between you and your your God and your parents. Yes. So look. Every man for himself. God for us all. Yes. We thought. You see, right now, having a degree is just anything ordinary. There is no
value and substance attached to the degree as it were. Yes, back then. So what we were thinking is this. How can it work if, let's say, the government partnered with donor organizations, brought a grant or a credit facility that doesn't require so many things? Do you think that would be a boost to the youth It in this would country? be a boost because that would mean, let's say at third year, graduates are told to develop a business concept, either individually or joint. Yes. Hold on. I need to learn a lot from you. From we. And Leila. Yes. We the people. From you guys. Na mtazamaji, bila shaka nazama kidogo nikirudi itakuwa tunaendelea na kipindi hichi cha Active Jumatatu, wakati ambapo mgeni wetu wa pili anaingia na kwa kwamba usiondoke, manake ndio mkoko ngali unalika maua, lakini katika mitandao za kijamii tupo. Facebook Horizontv Kenya, Twitter Horizontv Kenya, Instagram Horizontv Kenya. Said Abud, baada ya mapumziko mafupi tunarudi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chilea utapata mwana si wako. Kwa majina ni Muhammad Obura na hii ni Sabah Show. Kuna faida gani twapata tukimjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, nabii mwenye ushawishi mkubwa duniani? Tukizikwa tukitiwa kaburini, tutaulizwa haya maswali matatu: man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Sheikh Jamaluddin anakupa simulizi. Huwezi kumpenda mtu usiyemjua na kutambua sunna zake, lakini ukimjua na ukimtambua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapenzi yako yatazidi. Ufahamu Rasulullah, familia na maswahaba wake. Tazama sira ya Mtume kila Jumatatu saa 1 jioni kwenye Horizon TV. The Messenger of Allah said, whoever says when the morning comes, رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا, meaning I am pleased with Allah as the Lord and with Islam as a religion and with Muhammad sallallahu alayhi wasallam as a prophet, then I am the guarantor that I will take him by his hand until I put him into Jannah. Horizon TV, the beacon for the nation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chilea utapata mwana si wako. Kwa majina ni Muhammad Obura na hii ni Sabah Show. Asante sana mtazamaji, bila shaka wakazi wote wa Isiolo wanatazama kipindi hiki cha Active Jumatatu, na ambasada wao Abdo Hared Ibrahim anaambia kwamba nahodha wote kule maeneo ya Isiolo wako tuned in, ishara kwamba kipindi hichi kikubwa sana. Joseph Mugweru, mambo poa sana. Yakwaje? Poa sana. Karibu sana kwenye kipindi cha Active Jumatatu. Asante sana. Hichi ni kipindi kikubwa sana katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, na unchelewa kidogo, lakini katika awamu ya kwanza tulikuwa tunazungumzia vijana uongozini. Wadhani kwamba as youths labda hatujapewa nafasi ya uongozi katika taifa hili la Kenya, ama tumepewa nafasi but we as the youths hatutaki kuchukua hizo nafasi? Si labda hatujapewa nafasi, hatujapewa nafasi kabisa.
ukiangalia the recent appointments kutoka kwa head of state zaashiria kwamba bado hawana ile hope na trust kwenye youths bado. Bado lazima sisi kama youths bado lazima we just rise up and take these positions. Msemaji mmoja alisema kwa lugha ya Kimombo kwamba leadership is not taken. It's not given, it's taken. Lazima so we as the youth we need to take the leadership. Lazima tuchukue uongozi katika. We as the youth, how are we going to take that leadership? Na kwamba walivyokuwa wakiongea mambo ya kuhongwa 50 bob na vitu kama hizo, twafaa kwanza tuache vitu kama hizo. Twafaa kuwakumbusha hao watu wazee kwamba sisi ndio wengi. Tutachaje kwa mfano, si ndio? Mimi niko kule mtaani, sina kazi. Wamekuja kampeni pale. Sijakula siku 2-3. Ananipa shilingi 50, nitaachaje maskini? Basi wacha tuingie katika hisabati kiasi. Shilingi 50 gawanya 500, utakuwa ukikula pesa ngapi? Lakini unalanja siku 2. Ona. Kula kwa mzee, kula kwa kijana. Hapo sasa. Ndio sasa mimi kama vijana nilikosha kwamba okay. Hatujapata nafasi za uongozi. Viongozi wa sasa hivi wataka kupea vijana nafasi ya kuweza kuongoza ili taifa. Mikakati ipi ambayo inafaa iwekwe na vijana ambao wanataka uongozi ili kuweza kuhamasisha jamii na vijana wengine kwamba wakati wetu wa uongozi sasa hivi? Basi kwanza vijana twafaa kuelewa nguvu iliyo katika kura yetu. The power in the vote and the volume the vote speaks. Kwanza tukielewa mambo na nguvu zilizo katika kura, kitu ya kwanza hatutaitikia kuhongwa. Hatutaitikia kuchukua hiyo shilingi 50 tukitarajia ya kwamba huyu mtu atakuja kutusaidia. Kuna swala moja nafaa kuambia vijana, tuacheni na hii mambo ya 50 bob, kwa sababu nataka kuwaeleza ya kwamba hiyo pesa lazima huyu mtu atarudisha pesa yake. Mnataka arudishe aje? Atachukua tu pesa ambazo aliwapa. Kwa hivyo kitu cha kwanza tunafaa kuelewa ni kwamba there is power in our vote. There is power in our vote. Ishara kwamba unapochukua ile shilingi 50 na kuweza kumpigia kura, anapopata fursa kwenda bungeni, basi badala kuleta maendeleo katika labda eneo lenyu, jambo ambalo atakuwa anafanya ni kuweza kuhakikisha kwamba zile fedha na hela ambazo alikuwa anawapa anaziregesha. Na kama mwanzo kuziregesha, mwaka 5, miaka 4, 3 imeisha, anarudi kampeni. Kabisa. Vijana wapate fursa ya kuweza kupata nafasi za uongozi. Edwin, kabla mpumziko niliweza kukatiza, manake kuna mipango ama mikakati ambayo wewe pamoja na wakili Leila mmekuwa mkiazimia kuifanya, na ulikuwa ushaanza kunieleza jinsi ambavyo yafaa kufanywa ama mipango ipi inafaa kufanywa kwa kwamba okay, baada ya wanafunzi wa vyuo vikuu kuhitimu kuweza kupata mashahada yao, wasio wanakaa tu nyumbani. Manake umeniambia kwamba degree siku hizi ni bure tu, haina thamani. Yaani inaonekana kana kwamba haina thamani. Lakini wewe unaniambia kwamba mtu anamaliza, anachukua miaka 4, miaka 6 anasoma, unamwambia kwamba ile karatasi yako halina thamani. Haiwezekani. Jambo moja ambalo lazima tuweze kulifahamu ni kwamba 80%, hata ukienda kwa data na statistics za taifa letu, enda kwa National Treasury, tapata kwamba the economy of this country, small businesses employ up to 80%, constitute 80%. So if the largest number of people, getting employment is through SMEs. Then why don't we empower these SMEs? Why don't we tell the taxman, hey, give these SMEs a break? So we need to venture much into... Yes, and going to the plan I was talking to you about, and and I had referred to my colleague Leila. Graduates, a graduate right now, you see people making fun online, saying you graduate and then hustle like a dropout. You understand? That is, in other words, mocking education. And then, Edwin, before you continue, of late, kuma kampuni wanasema kwamba we want to employ people with skills. Sio unaletea makaratasi. Nitakupa mfano mzuri katika tasnia ya wanahabari. Unapata kwamba huwezi kuja hapa, kwa mfano utafuta kazi, unaniambia kwamba
uzamilifu ama una masters, lakini kwambia uweze kufungua ile kamera uwezi, unapata kwamba uwezi pata ile fursa. Na labda kama mtu atakuja hapa na certificate ama hajaenda college na an experience, anaweza operate ile machine, akona high chance ya kupata kazi kuliko yule ambaye ana masters lakini haezi hata kufungua kamera. Unajua ishara kwamba our system of education ziko vizuri hapo. Ile system of education ni nzuri kweli, kuweza kuhakikisha kwamba unapotoka pale nje umekamilika. Manake kozi nyingi ama watu wengi ambao wanamaliza shule, vijana, tutaka kuwa viongozi, tutaka kujiajiri wenyewe. Unataka kutafuta kazi, unapopewa assignment, your first assignment, vijana wengi huwa lazima take through, uanze tena upya. Na umetoka skuli, kozi ambayo umesomea, haya mambo ndio kufanya. I think we had discussed this in a previous segment, and the thing that is happening in our system is that it's fundamentally flawed, in the sense that our system is not preparing us for the workforce. We have a system where wamejenga shule, they have the curriculum. This is just to push us out of it, to take us through. Ni kama tu venye nikatufuata mkondo tu. Ni process, lazima. Yeah. Kama Mkenya 844, angalau umeenda shule ya msingi, shule ya upili, angalau alafu college. No system yet. That's the system of which ukiangalia like out here, the workforce, what they require is something absolutely different. For instance, look at us when we go to law school. You're taught theory, yeah? You're taught theory, that's basically it. And then now you have to go to the Kenya School of Law to be taught what it's all about, and then go to pupillage again. Why don't we have a system where from the very first day you enter in that classroom, why can't we have a system where it is skill based, in the sense that you go to campus to study law, for instance, then you are attached to a court, yeah, from first year all through. When you're done with fourth year, you just get your certificate and you go. Why put us through the frustration of having to go for another 2 years at the Kenya School of Law? After 4 years, when you go to Kenya School of Law, ndio utapata nafasi ya kwenda kotini. Yes. After that, because okay, when we're in third year, you get into you have an attachment, industrial based learning, yeah. And that's it. You just do for 6 weeks, and that's it. And then mukisha maliza, you go apply for a job somewhere. You're being asked experience from where? From where? Where do they expect us to get that experience? And then if you don't have, yes, they'll employ you. Then they pay you 7,000 shillings. How will you survive with 7,000 shillings in Kenya? In Nairobi, for instance. Fair peke yake kusema. 7. Kama unaishi Rongai, unatumia 300 kukuja. That's your daily expense. That is 300 shillings. Put aside I don't know your time. How will we get husbands and wives? Kama ni kijana hujatumia mama's fare kukaa na kule. It's unfortunate. And that is this kind of system that we are in. Because they are putting us in a cage, but they're trying to treat us as if we're free. We are not free. This government is frustrating our very ambitions. Because we go to school, we study. Look at high schools, what students are doing right now, Form 4s and who are part of We don't need these theories alone. We need practicals. We need practicals. And that is why, yes, we have the National Youth Service. It's just majoring in a particular area. Why don't we look at this other area, the academia? Why don't we have the government have a system of internship for each and every student who is in campus? Because they are very busy, you know, giving charters to other colleges, universities, but then they are not looking at the very universities which have been in existence. I'd rather they close down half the universities, or they just let them be colleges, but we have a system. Will it be a good move to close some of the universities, maybe to pave way for a few universities and middle class colleges to accommodate a lot of people from high schools? Precisely, because let us look at these universities. How many universities right now are under investigation for corruption? How many? Let's talk of Masai Mara, the Masai Mara heist. How much money is being lost? And then when you go to the system, you know, students, they cannot go to a field trip. It's just an example of one university that is representing many universities in More Kenya. university had the same issue when Professor Mibei left office. But these people have not been prosecuted. We need our money back because we pay our school fees. We pay school fees, but then the services we are getting, it's poor and pathetic. At the end of the day, you go back home,
unaenda kutafuta tena kazi, you're back to square one, simply because the universities, yes, they've been put in place, yes, we have policies, we have legislations, but are they implementing these policies? They are not. Right now, after the strike in Moi University, we have first years and fourth years are in school. What about the second years and the third years? Wako nyumbani. Just say, ngoja nikae vizuri, manake mjadala huu mpango kwa kweli. Kuna vyuo vingi sana ambavyo kila baada zinaibuka ama zinazuka, ishara kwamba new universities, new colleges are coming up, na tunasema kwamba tutaka kuona kwamba vijana wanapata uongozi wa taifa hili la Kenya with the emergency of his institutions, ndio vijana wengi wanapata fursa ya kwenda kusoma. Je, ziko legit hizi institution, na ni mbinu gani nafaa kutumika kuhakikisha kwamba okay, before someone opens a institution, learning institution, anafaa kuwa certified vipi? Unaona? Na anafaa kuwa certified vipi? Na mtu anapomaliza shule, si ndio? Baada ya ile karatasi lako ile unapewa, sio ndakaa nyumbani, angalau unakuwa na skills ambazo zitakusaidia maishani. Kwanza wacha tuongee mambo ya hizi kiosks zinafunguliwa now and then. Hizi universities zinakaa ka kiosk cause ukizunguka tu hapa mjini Nairobi. Nimekuja hapa mbio nipita karibu shule 73 479. Exactly. One street. Ya kwamba the Ministry of Education is trying to bring this thing they call access to education for everyone, and this access to education for everyone is becoming cheap, and cheap is expensive. Mnaenda katika chuo kikuu, unaenda katika college, unafunzwa, lakini at the end of the day whatever you've been given is not competent enough for you in the market. Kuna hili swala la experience ambavyo Leila amesema, tuafaa kuweka mikakati ambayo ita make sure kwamba kama natoka university niko na experience kwa ajili kila wakati, every time they advertise work they are asking for experience. Mimi sasa niko katika Kenya School of Law, sina experience yangu. Wataka nitoe wapi experience? Or they decide to introduce a course called experience than basi kwa university. Unaisoma ukisema 5 years experience, unakoisha isoma hiyo kama ni miaka miwili, kama hizo 5 years experience labda wana break down kwa semesters. 2 years 3 months, 2 years 3 months. Kabisa. After 1 year uko na 5 years experience. Uko na 5 years experience. It will be a very good move. It will be a very good move, but will it help? It won't at the end of the day. Kwa hivyo wacha kwa work market, wacha kwamba pia they consider the youth, they consider the part we play. Let them not forget that you are coming out fresh from campus, so we may be having great ideas, and each and every time unapea a youth a chance, I can tell you, your organization will not be the same. Aya. Edu, wajua miaka ya 1992 kulikuwa na revolution katika taifa la Kenya, na miongoni mwa watu ambao waliweza kuhakikisha kwamba tutashuhudia revolution katika taifa walikuwa ni vijana. In fact, walikuwa ni vijana from campus. Unaona? From campus. You know, there was a clamor for multi-party. Let me start that way. This country was under one-party rule, and one person was dictating almost everything. But there came a time when the likes of James Orengo, the likes of Raila Odinga, the likes of Gitobu Imanyara, the likes of, you can mention all those people, you understand? Who said, yeah, they came together and said, hell no, we must be given a chance to choose our own political discourse. Do you think the same thing is supposed to happen now for the youth? In a party for the youths in Kenya? Of our choice. Is the same thing supposed to happen now for the youths in Kenya? Now this is it. Just as I had given my submissions earlier on, a time is coming. Can you give your submission after the short commercial break? Mtazamaji, tazama kidogo na tukirudi tutakuwa napata submissions zake za Edu na Hiro. Hatupeleke sijui wapi, lakini tukirudi mambo mengi sana utakuwa unapata hapa ndani ya kipindi hiki cha Active Jumatatu. Je, sisi kama vijana tumepewa nafasi za uongozi ama tujapewa? Kwa kwamba zanipigia simu
nambari ikiwa ni 0754707707, ama tumia ujumbe wako mfupi kwa nambari 21951 21951 katika mtandao wetu maridadi sana kijamii Facebook Horizon TV Kenya, Twitter Said Abu anasema Twitter ni Horizon TV Kenya, Instagram Horizon TV Kenya, na zama na nikibuka masuala makubwa ya TV matatu yatakuwa yanaendelea. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chilea utapata mwana si wako. Kwa majina ni Muhammad Obura na hii ni Sabah Show. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Ni kitabu kitukufu. Qur'ani ni kitabu ambacho cha miujiza kilichoteremshwa kwa mpangilio. Hazikuletwa harufu hizi za mkato moja kwa moja. Hakuna mfano wake. Na hamwezi nyinyi Makureishi kuwa ni wenye kutunga kitabu kama hiki ingawa zimetumia harufu zile ambazo zimezitumia katika kuandika au katika kusema. Miujiza yake Al-Malik. Mwenyezi Mungu ana uwezo usiokuwa na kifano. Ni malengo ya Qur'an. Khazain zote za ardhi na samawati ziko mikononi mwake. Sheikh Muhammad Badamana na uchambuzi wa Qur'an kwa undani kila Alhamisi saa 3 usiku kwenye Horizon TV. Horizon TV, the beacon for the nation. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chilea utapata mwana si wako. Kwa majina ni Muhammad Obura na hii ni Sabah Show. Asante sana Maria Mwacharo ambaye ni mwelekezi wangu wa siku hii ya leo na vile vile mwandalizi wa kipindi hichi cha Active Jumatatu akisaidiwa naye Ibtisam Jamal. Nakwambia kwamba hapa ndio utapata mambo mbalimbali. Vijanaje, uongozi ni wetu ama tungoje tu tuzeeke tufike miaka 50 ndiposa tutakuwa marais na vile vile mawaziri katika taifa hili la Kenya? Edwin Pole likatiza kabla tujienda katika mapumziko mafupi, na sijui tuendelea ama tuendelee. Edwin, revolution inafaa kufanyika katika mwaka huu ama katika karne hino, jinsi ambavyo tuweza kushuhudia miaka ya 90 wakati ambapo kulikuwa na one party state. Do we need a revolution? More so as the youth. You don't ask for a revolution. It comes on its own accord. You understand? So itajileta tu. It will come on its own accord. In fact, Arab revolution. In fact, I'm confident to say I borrow these words heavily from Kotu Secretary General Francis Atwoli. Yeah. So they might not necessarily be my words, but I'm a young I'm a young person, and I understand what we are going through as young people. Because again, you see, the Treasury, National Treasury, should have formulated policies that will guide the creation of entry-level jobs. We've been talking about this issue for a long while now, and not much action has been done around it. Because again, one way we can achieve this creation of entry-level jobs is wooing investors, foreign investors, the FDIs, to come in and set up in this country. But look, people who would wish to come and set base here in Kenya, shy off because of the cost of production. Look at a kilowatt of electricity right now. It goes at 24 shillings in this country. You go to Ethiopia, it's much less. You understand? So somebody will say the cost of production in Kenya is too high, and then there are those who will ask for kickbacks. The corrupt individuals. They tell you, before you do this, you need to part with this. And those people don't want that. They want to come and help the economy. So we end up losing investment
because of the greed of some quarters somewhere sitting in cahoots with people in high positions. We end up losing, and young people continue to lose out and no jobs. Because again, look at it. Many institutions are now talking about these TVET students. But now, who is talking about graduates? The university students. You see, TVET students are mostly about skills. University students come out with management and administration skills. You understand? So probably we need to do pairing. You understand? At the end of the day, they need each other. We need each other. At the end of the day. A university student would help to run and set the vision of that company. Oh yes, of the company. Of the organization. And the TVET student will help with the skills The to make manpower. sure that everything is running. You understand? Funds have been committed to many of these TVET students, but a lot of the funds have gone down the drain because of the issue of management, because business is about management. A university student comes with innovation and creativity that is requisite for the futuristic perspective of the business. I'm just eager to know, you say, are we losing out on TVET? We are not losing out really on TVET, eh? I think what... Or are we not putting more emphasis on TVET? I think, as he has said, I think we should marry these two things, eh? TVET and university, because we are not going to work without the other. For a country to develop, you first need the people with the manpower and the knowledge of how to do it. And that is where TVET is coming in, right? Issues to do with industrialization, such things. And I'm just wondering, how many colleges or middle-class colleges do we have in this country to offer skills for the youth? I think there are very few. Very few, because I think during the time of transition from the time the country got its independence to right now, everyone is still affixed on the what we call white-collar jobs, right? So that is why I have to go to university, or that is the assumption of most parents out there. Your kid has to go to university, get something like a law degree, and start now tamaking for a job, or what we basically call kazi ya kutafuta kazi. Because they have these TVETs, they are very helpful, right? We need those guys that are constructing our roads. We need those mercenaries. And at the end of the day, we also need these graduates from the university to manage these people, because you're just taught how to do work with your hands, and now there is another guy who has been taught how to think smart with his head and bring up ideas and policy. You see, right? We have to marry these two. Oh, okay, we need to marry these two. And with the emergence of many institutions in this country, is it a good move? It is a good move, and it's a bad move. Is it a good move? I strongly disagree. It's not a good move. Reason being. Wait, Edu, is it a good move? It's relative. Okay, Leila. The reason why I highly object is because the institutions which are there already, they are poorly facilitated, they are poorly managed, they lack the basic facilities to run them. That's why we're having, let's talk of a town in Machakos County called Mumandu. Mumandu, there is a TVET which had been set up with good structures, even better than universities, but it closed down simply because they could not finish the building. Money was allocated, but it was snatched. So we are having it, and let's look at that county, for instance. Let's look at the developments they're trying to put across. But when you go to that particular town, people are really, really wallowing in poverty. Yet, we have such structures which had been set up. Of course, the people who allocate the money, they had that interest of these young people at heart. So where do they go from there? Because there is no place to go to. Upon wanaenda kwanza unapata kijana mwenye ako 16 years, 17, maybe even some of them fresh from high school, wanapelekana na boda wengine, and these are people who have the brains to go to school, study, and get certificates. So opening up these colleges and giving them the license to do so is a wrong move, because already we have enough. Why don't we ensure that these colleges and universities you said it's a good move and a bad move also. I said it's good and bad. It's good and bad. So good. In what context? On this context, I think we have to remember that the Constitution guarantees the right to education for every person.
And after the promulgation of 2010 Constitution, Kenyans introduced what we call socio-economic rights. And one of the rights is the right to education. It is good to the extent that now education is becoming affordable to everyone. Which is good. Yeah, which is good. I might have said that. You can have education without skills. Exactly. That is what we are acquiring now. Yeah. With this institution. Yeah. So, but I'm saying this, these kiosks, as I call them sometimes back, I think the only thing that the government has to regulate or has to look at is to what extent is whatever they are doing up to the standard that is required. Because we might say that these things are bad, and you have not gone to public universities, where a lecturer decides that she's busy for the whole term and takes her a whole semester classes for 2 days. What is the difference between that lecturer and the one at a university or a college here in town who just attends classes every day but does not deliver? Because I don't expect as a student to have a whole semester's class done into only 2 classes. 2 classes? 2 classes. And I'm not just saying that it's what, I'm not saying that because I think it's what happens. I have seen it happening. 3 semesters unifanya kwa miezi miwili, miezi mitatu. That is exactly what has been happening. And I think that is why I'm saying these things have their advantages and have their disadvantages. On the disadvantage side, there is the issue of quality education. Are we getting what you are paying for? Is the education that you're supposed to get competent enough to drive a person to the workforce? Because at the end of the day, I'm being educated to go and work. And now again, here I am, I'm being told, we'll educate you and anza kujitafutia kazi or start a business. Utajitafutiaje kazi? And then how will you start a business? Hauna capital. And then the same people that are saying that tujitafutia kazi, we employed them. What is that? So I think these things have an advantage and a disadvantage. I think what the government has to do is to balance the two. To balance the two. Yeah. Edwin, the government needs to balance the two. Yeah, absolutely. Because again, it's not bad to have many institutions coming up. But bad. Again, as my colleagues have said, it's all about making sure that you offer quality education. Education with the cutting edge skills. Education that meets the changing times. That this education you're receiving today will stand the test of time. That will not be rendered, obsolete in the days to come. Again, look at this. The issue of TVET and universities is so critical that we need a grant. You understand? A grant so that these young people are well facilitated. You understand? Because, look, you cannot jump into the sea without the safety gear. You understand? The swimming gear, and the sea is rough, and somebody tells you, swim to the seashore. You understand? You will not make it. However much you know how to swim, the current will overwhelm you. So what we need is a swimming gear. What we need is young people to be jump-started. What we need is government to believe in the ability, creativity, and innovation of young people. Because I've seen young people in this continent, like Kenyan young people, who are so resilient, who are so skillful. They are visionary and they are daring. What young people are doing in this country, you won't find it not in every country here in Africa. In fact, look at the digital space of this country. Kenya is among 5 leading countries in terms of digitization and digital literacy. But how are we converting it into something gainful that will generate something and put something on the table of young people? We tax everything to the extent that it kills. You understand? We tax too much. Let us allow young people to freely make money on the internet. As you give us your parting shot. Yes, my parting shot. This is it. The government, in fact, I've said this before. Let's say, for instance, the Big Four agenda. The agenda on manufacturing. That agenda will create so many jobs. The Big Four agenda will live and stand the test of time if President Kenyatta will anchor it on young people. We will want to forget the Big Four agenda as soon as President vacates office if he pitches that agenda against our progress. You understand? If he puts it
on the older generation or senior citizens, that will be it. We will Thank you, want to forget about it. Thank you, young man of wisdom. Leila, your parting shot. Okay, this is a message to the youth. I'd like to tell the young people that our time to rise is now. We cannot wait to be given leadership. We have to take it. It does not matter how. What matters is when, and the time is now. At the end of the day, it's about us. It's about the young people. We are trying to safeguard the interest of ourselves, our children, and the coming generation. We need to do that. We need to say no to corrupt leaders. We need to say no to bribery. We need to say no to being manipulated to a system that is not working for us. Our time is now. Let us rise. Let us say that our time for revolution is now, because we are the major stakeholders in this country. Thank you, Wakili Leila Duale, our lady of power. Bila shaka demu wa nguvu sana. Yose, your parting shot tukimaliza. Mine is just simple. I think the youth, it's time we rise, as Leila has said, and kama si sasa ni sasa hivi. A time has come for the youths of this great nation to take back the power from these old guys. I think we should all just send all these people home come 2022, and let's remember there is power in our vote. There is power in the ballot. If we want good schools, the ballot. If we want employment, ballot. But we have to choose wisely. We have to choose wisely. 2022, waende nyumbani wote. Thank you, our powerful man of the day, Bwana Joseph, kwa kuweza kutenga muda wako kuweza kuja katika studio zetu za Horizon TV. Bila shaka mwashangaa mbona nahodha anajiandaa. Bila shaka naweka mic yangu sawa na kuweza kubanduka studio, lakini bila kupoteza wakati nitakuwa na kupa swali la wiki, na vile vile nitakuwa na kutawaza zawadi. Utakuwa unapata fursa ya kuweza kushinda ama kuweza kuwa mshindi wangu, na vile vile kuweza kutangaza mshindi wa juma lililopita. Sijui kama Mariam Mwacharo anzaniambia mshindi wa juma lililopita ni nani, tuweze kumtangaza hapa. Mariam, mshindi wa juma lililopita anaambia kwamba Muhammad Hussein kutoka wapi? Muhammad Hussein kutoka Likoni, Mombasa, atakuwa amejishindia kifurushi cha zawadi kutoka True Food. Na juma hili na kuuliza swali rahisi sana: mbona wanawake katika dini ya Kiislamu huwa wanaswali nyuma ya wanaume wakati wa jamaa? Mbona wanawake katika dini ya Kiislamu huwa wanaswali nyuma ya wanaume wakati wa jamaa? Basi tuma ujumbe wako ama tuma jibu lako kwa nambari 21951 na nitakuwa na kupa zawadi kutoka True Food. Na tupatane siku ya Ijumaa ndani ya kipindi cha Sanchari ya Michezo, lakini hapo kesho utakuwa naye Yusuf Farah ndani ya Tech Tuesday. Kwa wale wote ambao waweza kufanikisha kipindi hichi, nazungumzia wapiga picha wangu, unamwona Hassani hapa pamoja na dadangu hapa Sumaya binti Nur, pamoja na mpeperushaji wa kipindi hichi Saida Abud. Kwa wote ambao waweza kufanikisha kipindi hichi, namzungumzia Mariam Mwacharo, Yutisam Jamal, Muhammad Otweo na Nasir Hassan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chilea utapata mwana si wako. Kwa majina ni Muhammad Obura na hii ni Sabah Show. تبارك الذي نزل الفرقان على